management ataupun decision science. Okay, because of most of our students nowadays, they can't even make any simple decision. For example, whether they want to continue study or they go for work. Okay, yeah, get married maybe. Okay, so sometimes we need to give them something to think, and this one is more related to, you can be finance, can be HR, can be management. Okay, as long as the thing. For example, there is a happen in MH17. So MH17, after this incident, okay, what are those effects to political status? Okay, relation, international relation, finance, economics, or even insurance industry. Okay, so they need to do the justification. Okay, after one incident, and then what will happen? All right. So this is either management or decision science. All right, for semester 2, year 2 subject. So not that difficult. Okay, it's just we want them to think. Okay. Number 2, international taxation. What's the difference between operation management and management science? Operation menyeluruh. They have a theory and concept. Ini memang purely penakulan. Penakulan, how to say? Reasoning. So you mean Reasoning can in, be done objectively. you mean in operation management they don't learn reasoning? Ada, tapi how to say? Operation ada something ini Part of betul. project management pun dekat operation management kan. In Operation KIK, management. I teach management science, but it is actually operation management. Science is this is a name. To me, I management science they are a little bit quantitative, but this one we're talking about techniques. Yes. Yeah, What tactics you are talking about? techniques of reasoning, thinking, like what Ricky was saying. Students need to be able to make decisions. Yeah, be able to Process. critical, process. Something how to. Tapi dia ada overlapping kan antara Macam ni benar. operation management dan juga OM, dia kalau OM kan, kalau kita tengok OM, macam kau mengajar mengajar lah. sikit Min? Mengajar OM, ini kira ibu bah. This one is ibu. Anak dia adalah management science, decision science lah so called. Satu lagi adalah quantitative analysis. Ini ada, macam is science more ini adalah anak, ini OM adalah ibu dia. Ini adalah pecahan. Itu je lah. Ini lebih kepada memang fully calculation punya ni. Dalam OM semua program ambil kah? Ya, semua program ambil. Tapi sebab OM macam quality kan, dia kena terangkan apa quality, what is it all mean. Tapi saya tidak terlalu fokus dengan how to measure the quality. Measurement tak ada. SPS. Okay. Instead of management science, can we put in the subject critical thinking? Memang mau itu tadi, tapi tidak Nama dia, ya. Actually kamu masuk Ada critical thinking sini. dia orang kan view, okay, dia orang kan view macam SPE pernah bawa, dia orang view subjek lain. Memang itu asalnya. Ya memang itu nama dia yang waktu orang dulu. critical thinking. Tapi we cannot put that critical thinking. Sebab dia macam related dengan PPIB punya subjek lah. Dia develop dia punya ni kan kemahiran. Itu satu. Lepas tu dia orang akan argue subjek lain tak ada critical thinking ke? Betul. Sebab dalam Yes. elemen MQA pun I can't remember which year was it, but it was this critical thinking. They call it critical thinking in IPTS. This subject is required by NQA that it has to be taken by all students because of the fact that students ni memang like Ricky was saying tak boleh. That's why PPIB introduce. Tapi IPTS dia tak introduce. IPTS saja. Okay. So PPIB introduced. Can we park this subject in PPIB? fikiran kritis. Dia ada lah. Nanti silibus kita. Dia benarkan kan? Kita pernah pak subjek Dulu. kesawanan. Dulu punya kes ya. Sekarang tak ada. Sekarang tidak. Kita tak ada macam intervention, tak ada authority untuk kita nampak subjek kita. Sebenarnya kan
good point yang Jeff raise. Aku generally aku tengok syllabus English PPIB. Aku punyalah upset. Sebab tu budak-budak kita English dia not up to the standard. Sebab kita tak ada kontrol langsung. Kita boleh panggil je penyelaras ataupun dekan PPIB bagi tahu, tapi no action has been taken. Kan? Sekarang tak, subjek English tu tak membezakan produk untuk international dengan biasa. Sama saja. Boring gila. Dia patut, okey, untuk international tu dia kata lah bagi communication lebih ke, lagi mantap ke, tapi tak ada, sama je. Yang ambil degree di SPE dengan di Speakan sama je English dia. Tak ada lah yang lebih sikit ke, tak ada. So macam mana nak buat lah. Tak apa, aku boleh saja lah. Kita nak untuk program kan, sebab Ini semua diambil actually. For students, yeah. no, masalah dia kita nak control tu apa yang dia orang ajar tu. Sekarang ada PPIB punya subjek. Pemikiran kritis. Ada dalam subjek PPIB. Di bawah gugusan UE ke UC ya, I tak ingat. Tapi konten dia Kita tak boleh control. tak boleh kontrol. Okey, kita dapat Siapa yang mengajar? mana itu nantilah. Ya. Subjek lebih penting. Okay. Second, international taxation. Second sem year 3 covered one of the important topic is Labuan Taxation Act. Dia ada enactment untuk Labuan. Okey, terima. This one is one of it only. Kalau baca Malaysia taxation tak boleh. Tak boleh. Kalau Malaysia. Malaysia taxation. Malaysia kita lepas kita nak pergi international. Good point, Raymond. Malaysia Kalau taxation. international taxation takkan kita tidak melibatkan Malaysian Malaysian di dalam sini. Tak, tapi Malaysia. One of the subtopic is Malaysia. Yes. mungkin tukar satu. Okay, for example macam kita belajar Taxation tu sudah international. tidak salah. Tidak. Taxation. Kat Malaysia kita ada Akta Cukai Pendapatan 1967. Contohnya for example macam Referring to Malaysia. contoh for example we talking about pre-holding tax. Malaysian pre-holding tax with the You can compare with other tapi countries. Malaysian pre-holding tax calculation dia very broad. That's besar. beside the point. Okey, That's jap. calculation kan. Macam business law. Kita ajar Malaysian business law ke international business law? Kita ada Malaysian business law. Okey. So sekarang yang ni tak payah letak kita international, letak taxation saja. Okay. National bottom. Yeah. Aku suka hati dah nak belajar pun. Nanti kita boleh cover juga lah kan. Sama juga tu. Boleh lah. Ini HRM juga. Saja-saja lah sebab ini international kan. International. Jadi letak aja. Okay. Jadi nanti ada banyak pelajar boleh tolong lah project. Okay. Number 3 seperti Okey, endorse. endorse lah. Tukar pergi teras fakulti bukan teras sekolah. Jangan salah. Ni okey. Portfolio management sebab HE19 ada international threat kan. International investment. International investment. So tapi dia tiada portfolio management. Okey, saya nak tambah. Sebenarnya dia tak boleh, dia kena teras program. Mutual fund kena jadi elektif. Terbalik. Dia kena belajar portfolio baru boleh buat mutual fund. Itu portfolio portfolio ni adalah adik kepada mutual fund. Tukar. Tukar. Swapkan dia. Lepas tu mutual fund jadi Elektif. Okey. Sepatutnya dia dekat program SC19 bukan dekat program SC22. Tak, sepatutnya. Sekarang ni portfolio management dia offer oleh C22. Sepatutnya dekat GA bukan satu saja.
Listen, Ada. Okay. Pernah Ingam. dipropose tapi Terus? kita tak Okay, next. So this one is a finance subject. So we think that financial mathematics is more relevant compared with business budak-budak. mathematics. Okay. Sekejap. Business math ada dalam MQA guideline. Wajib Ya. Tapi Guideline saja itu. okey. So kalau dia macam ni, kau orang kena tune your mind. Yang MQA ni guideline bukan spec. Kalau tengok MQA baru yang saya edarkan tu, dia ada satu subjek. They call it business finance instead of financial management. Kalau kau, whatever your argument, yang tu yang dia orang cuba ketengahkan. Dia tak panggil financial management dah. Dia panggil business finance. So funny. Ya, tak tahu mana punya expert buat. Ya. Ada tu dekat Kota Program. kami dua buat. Dia nak dilute. Okay, so sekarang kita go ahead with financial mathematics. ganti business maths lah. Sebab currently only HE22 yang backing for this financial mathematics. Okay, kalau kita present dekat PPSA akan argue macam mana dia orang nak buat financial mathematics kalau dia tak ada background business mathematics. Ya, ni semua elective. Kau orang tolonglah aku jawab. Islamic Kan, takkan aku tersengih-sengih kat sana. Ni semua elective. Okay, business math is this the basic? Basic Is it higher? Is it lower than financial? So the first 3 weeks covered business math. Dia Can? janji ada lecturer je. Not Kalau high. lecturer I tak teach ada, this tak before. tak apa. We cover No, economics business before math. 7. Business math. I don't know business maths. I never teach before. If my no mistake, business math Very ni lah. Very basic. Oh, form 5 ni ya. Form 6 pun ada. Kasih masuk matematik, kasih masuk 2 minggu lah dalam tu. Tak sempat. This one finance kan got very long. I think 7, 8 weeks. This one 4 to 5 weeks. Apa business math? Because the most Next number. You want to learn Boleh next lah number change asset management. one semester. Ini lebih kepada Android saja bang. Tak, dia belajar macam markup addition pasal dekat ISEF pun dia guna Islamic capital market. No, this is to answer the business question. Ini Islamic If banking there ni. is no business maths, how can they have the basic macam mana to do dengan financial sistem? mathematics? That's the first one. Then to help the answer, we put it inside financial mathematics. Let's say 1 week kita punya structure, just to cover, tak ada yang refresh banking memory semua. form 5 Itu tu yang men- dalam suggest sini, saya. then only Mostly go on. finance. So introduction, first Tapi chapter is kadang business bila maths. finance pun dia That akan is ajar how we help banking. the team. Dia akan Saya agree in reflect another way kepada that, banking punya produk. untuk sharpenkan dia punya calculation subjek skill sebab deposit ke sebab masuk Saya Ada kata, elektif Okay, aku boleh bagian argue elektif. ni. tak, kita memang tak boleh buat calculation. Okay. Sharpen dia Okay. tu. English. Deposit and trade. PPIB dia ada set ke? Yang pandai duduk set pandai, yang Tidak. tak pandai duduk set tu. Tak Kalau pernah maths kita buat ajar. je dekat sekolah. Saya tak pernah boleh buka ke? lah tapi Saya rasa English pernah ada ajar placement kat maths. Ni nanti kita Ya. kita Kalau orang kita buat just matematik propose punya sahaja placement lah. kan boleh ke? Bila dah ada Sebab teruk sangat ah. matematik sangat teruk. Ya. Sebab nakkan Placement Ini kita boleh buat fikirlah. Islamic Credit Management. Kalau begitu, kenapa tidak pilih pelajar yang form 5, form 6, A punya, macam ada A in maths or B, tapi yang B ini sebab at least nak B bagi in orang maths. tak Kenapa dia nak bagi pilih orang yang C pendidikan plus? Bukan kita pasal tak boleh. banking itu yang Kita kalau Raymond pilih nak suggest ni. ambil yang paling pandai dalam Ini cik Kamal universal. Tapi Cik Kamal kita kena tolong masyarakat pribumi. Mesti rakyat lah. Bukan masa universiti rakyat. Argument Datuk Diki 18 universiti tolong student di Semenanjung. Siapa yang nak tolong student Sabah? Kalau begitu kita buat tuition sajalah. Okay, this has been done during your time, I think. Weak students, they have extra time or macam dia tuition. Selepas we identify it from first semester lagi. Betul? We've done that before. Ada assessment.
Memanglah. Ada assessment ada. Oh, aduh. Bila? Okay. Cuma sabun Sekali kita- pensyarah Dia lah. orang yang Sebab pensyarah. kita and yang mengajar tu adalah third year students kan, the good yang dapat A semua tu, dia orang yang mengajar, mentoring. Okay, kalau in our case, third year tak boleh ajar, kita boleh guna tutor lah. master. Master kita dah ada master kan. Sebab bagi saya masuk kelas lepas tu bagi exam lepas tu divide weak student and strong student into two different class. Ini diskriminasi bang. Betul. Macam sudah lah kan. Dia tak, Mana boleh begitu? A plus B. No, they go to the same class, but they given extra. They Tapi get masalah extra dia- class, okay. masalah dia now, we are burning so much resources untuk tolong yang tak okay. Is that okay to do that? It's not fair for the good students. But yeah, contradicting to the first question Yeah. that we need to help. Yeah. Now we are helping them too much. Yeah. So sekarang ni we need to make a decision. But if we really want to help, then we do have the resources master student. Tidak bell shape. Use master student. Tapi kalau kita lihat hasil sebelum ni yang kita buat tu ada di You can do it as a CSR for positive our, result, okay our lah. faculty. Proceed lah. actually. The result. Yeah, yeah. Yang tu decision fakulti sebenarnya. Engineering ada buat kelas untuk matematik. CSR for faculty. Hmm. This is CSR. Sebab English kita tak boleh control. Kan? Maths kita boleh control. Max boleh. Kita pernah buat tuition math. Memang pernah. So okay. Mencapai Assessment. KPI. KPI CSR. Tak sempat lah ni budak nak masuk. Tak ada lah. Ini cerita tahun depan sudah ni. Ya. Semasa tak boleh sudah. Ha? Ni pun belum confirm lagi ni. Dia kita bagi set lah. Daripada tiada, Itu inilah tahun depan. the best suggestion. Kan? Okay. Ha? Fine. Okay? Terima kasih dan Terima kasih. Ricky.